Welcome to Luntha Television. Welcome to this program, Ethics of a Christian Worker. And today you are with me, Jacob MAPEMBA. Ndikulandireni nonse amene mwachita chisankho tsiku la lero kuonera kanema wa Luntha, kubweresa Luntha nyumba mwanu, komanso kuonera programu ya Ethics of a Christian Worker. Ndipo mwanthawi zonse muli ndine Jacob MAPEMBA. Today I bring you another topic. And what is the topic? Marrying the right person. Marrying the right person. For our viewers, for those who like and enjoy watching this program, Ethics of a Christian Worker, you remember in one of the programs, we talked about rules of living a successful life. Rules of living a successful life. And among the rules that I talked about was marrying the right person. And in this program, we want to expound, we want to explore this rule and say, how important is it marrying the right person? Ino amene mumaonera Luntha Television, komanso amene mumakonda kwambiri kuonera programu ya Ethics of a Christian Worker, mukumbukira kuti mbuyomu tinakambapo programu ya malamulo othandiza kuti munthu uchite bwino pa moyo wako. Malamulo othandiza kuti munthu kandi banja mukwanirise maloto anu, mukwanirise masomphenya anu. Rules of a successful life. Ndipo fundo imodzi imene tinakamba mwa malamulo amenewo tinanena kuti fundo imodzi ndiye kuti kukwatiwa kapena kukwatira munthu oyenerera. Marrying the right person. So we are going to talk in this program more about marrying the right person. Marrying the right person is one rule of living a successful life. The person that you marry affects your mental health. It affects your emotional health. It affects your physical well-being. It affects your financial well-being. It affects your spiritual well-being. So imagine if you marry the right person, it means your mind will be at peace and you can have time to think about your dreams, make plans together on how to achieve your vision. But if you are in a troubled marriage, your mind is troubled, it is not possible for you to think critically and make decisions on what dreams you want to achieve, or to make concrete decisions on what you want to do in order to be successful. Financially, if you marry the right person, then you do your plans together. You decide together how to invest your money. You decide together how to save your money. But if you marry the wrong person, you might want to save money, you might want to invest money. Your partner, your husband, your wife thinks otherwise. Marrying the right person helps you to have a good spiritual well-being. If spiritually
you are good, you have time to pray over your dreams, you have time to pray, to ask God to help you achieve your plans. But if you marry the wrong person who does not support your spiritual well-being, then your prayer life is weak and it affects your plans. So marrying the right person is very key, is an important rule in achieving your objectives, in achieving your dreams. Overall, it is a key rule in order for you to be successful in life. Munthu amene inuyo mungakwatire kapena kukwatiwa naye akhoza kuthandizani kukwanisa maloto anu kapena akhoza kupangisa kuti mulephere kukwanisa maloto anu. Mukakwatira munthu oyenera ndiye kuti pamoyo wa maganizidwe, mental health, mumakhala pamtendere, mumakhala munthu okondwera. Choncho maganizo anu mumakhala pansi ndithu nkumakambirana mokondwera mwamtendere za maloto anu, za maplani anu, zomwe mungachite kuti mukutukuke. Koma ngati mukwatira munthu olakwika ndiye kuti mbanja moja muzongokhalira pa mavuto, kukangana, mapeto ake maganizo anu alibenso nthawi yoganiza za maplani, maloto, fanthayi zonse mumangoganiza za mavuto. Tikakamba nkhani ya chuma, mukakwatira munthu olondola, oyenera, mumakhala pansi kukambirana za zimene mukufuna kuchita, maplani anu, kodi pa ndalama zimene tapezazi, salary tapezayi, tisunge ndi zingati, tichite invest zingati, tipange nazo chani, tigule mumakhala pansi chifukwa pali mtendere. Koma ngati mukwatira munthu wolakwika, mumapezeka kuti inu mukuganiza zosunga ndalama, zochita invest ndalama, mkazi wanu, mwamuna wanu, iye akuganiza zina. Moyo wauzimu umakhuzidwanso ndi mamuna kapena mkazi amene mwakwatira. Pamene mwakwatira mkazi woyenera, mumalimbikisana nkhani yopemphera, chifukwa mukhoza kukhala ndi maloto, mukhoza kukhala ndi maplan, koma ngati Mulungu sali kumbali yanu, simupemphera, nkovuta kukwanirisa maloto anu. Koma ngati mukwatira mkazi oti wosayenera, muzapezeka kuti moyo wanu wauzimu kukhuzidwa, mapemphero simukupemphera, ndezi mapangisanso kuti maplani anu asakwaniritsidwe. Choncho kukwatira kapena kukwatiwa ndi mwamuna oyenera kapena mkazi oyenera kumathandiza kuti moyo wanu ukhale opambana, kumathandiza kuti mukwanirise maloto anu. Ndipo programu ino tikukamba kwambiri kwa achinyamata amene akukonzekera kulowa mbanja kuti ayiganizire bwino fundo imeneyi, komanso tikukamba kwa inu makolo amene muli ndi udindo olangizana anu pa nkhani ya kusankha nzake okwatirana naye. Inuyo muli ndi udindo, ndiye mutenge fundo zimenezi pamene ana anu afika pa msinkhu afuna kukwatiwa kapena kukwatira, muzialangiza fundo zoyenera kuyang'ana mwa mkazi kapena mamuna amene angakwatiwa naye. Once again, today we are talking about marrying the right person. And this program is targeted at the young men and young women who are at the age of marrying, who are looking for a partner to marry. This program, this topic also targets parents who have a responsibility to guide their children for them to make the right decision when choosing a partner. So I accompany me in this program, and if possible, take note of the points
that I'm going to raise in this program. Now, who is the right person to marry? Who is the right person to marry? What should a young man, a young woman be looking for in a person that they want to marry? And who is the right person? Kodi tikamati mkazi woyenerera, mwamuna woyenerera, tikutanthauza chani? Ndipo mnyamata mtsikana aziyang'ana zinthu ziti mwa nyamata ndi tsikana amene afuna kukwatiwa naye, zimene zingamuthandize kuti munthu uyu ngoyeneradi kumanga naye banja. Munthu uyu azandithandiza kukwaniritsa maloto anga. Munthu uyu azatithandiza kukwaniritsa mapulani anga. Angadziwe bwanji? Ayang'ane ziti? Who is the right person? What should the young man or woman be looking for? Number one, the right person, be it a boy or a girl, be it a young woman or young man, the right person is the one who complements your life. The one who complements your life. Fundo yamba kuti inu mudziwe kuti uyu ndoyenera kuti ndimukwatire azandithandiza kukwanisa maloto anga ndi munthu amene, nyamata kapena mtsikana amene mukuona kuti azakuthandizani kukwaniritsa maloto anu. Genesis 2 verse 18 akunena kuti tipanga nzake kuti azinthandiza. Tipanga nzake kuti azinthandiza. Cholinga cha Mulungu kumulengera Eva, kumulengera Adamu Eva, chinali choti Evayo amuthandize Adamu. Kutanthauza kuti pa yekha Adamu moyo umaperewera, zina zimalephereka kukwaniritsidwa chifukwa choti anali yekha. So akufuna akubweretsa Eva to complement what Adam was doing, to complement Adam's vision, to complement Adam's plans. Ndiye muziyang'ana kuti uyu kodi zimene ndi kumaloto ndi kuganiza maplani ndi kodi iyeyi akugwa mu bwanji, kodi iyeyi ali ndi kuthekera kundithandiza ine kukwanisa maloto angawa, kodi iyeyi ali ndi kuthekera kundithandiza ine kukwanisa maplani anga. Someone who complements your life. Genesis 2 verse 18. Number 2, marrying the right person. Who is the right person? The right person to a young man or young woman is the one who shares your values, who shares your beliefs, who shares your faith, who shares your culture, religion, and even political affiliation. Someone who shares your values, your beliefs, your faith, your religion, your culture, and political affiliation. Munthu amene mumakonda zinthu zimozi, mumakhulupirira zinthu zofanana, mumakhulupirira chipembedzo chanu mchofanana. That is the right person, amene ndiye wolondola. Chifukwa inde maukwati alipo amene wina amachoka kumpingo kwina, kukalowa kumpingo kwina, kutsatira mamuna, kutsatira mtsikana. Sizolakwika, koma the fact that you have different values, different beliefs, that is already a source of problems in the family. We may not want to agree with me, we may not want to like this idea, but marrying someone who has different values, different beliefs, different faith, it is already posing a challenge in the family. It will still come at a certain point where we'll be arguing whether
whether being in this religion is the right thing to do, whether I believe in this, I believe in this. Fundo yachiwiri imene ingatithandize munthu wolondola ndi amene ndi wachikhulupiriro changa chimodzi, chipembedzo chimodzi. Tikudziwa kuti anyamata mfundo imeneyi safuna kuimva, koma choona chake nchonena kuti ngati mukwatirana anthu okhulupirira zinthu zosiyana, chimenecho chikakhala ndithu chinthu chimene chizakupangisa nthawi zina kusiyana maganizo. Chimenecho chizakhala ndithu chinthu chimodzi chimene chizabweresa mavuto m'banja. Ine ndi mlangizi, ndipo makwati ena amavuto ena amene timalangiza m'banja ndi chifukwa chimwina mwamuna anakantenga mkazi kumpingo wina kumbweresa ukatolika, kenako mwamuna uja wasiya kupemphera, ndi mkazi amabwera kuti ineyo ndifuna kuti amunanga mundilole kuti amunanga andilole ndibwere kumpingo kwanga, chifukwa anandibweresa kukatolika koma yo kukatolika sapitako. It's a source of basi mavuto pamenepo ayambika. So young man, young woman, whether you like it or not, marrying somebody who does not share your values, marrying somebody who does not share your belief, your faith, your religion, you like it or you don't like it, it is a source of a problem in a family, and you cannot be guaranteed. You cannot guarantee yourself that you live a happy life. You achieve your vision, your dreams, you achieve your expectations. Nditsindike nditu kunena kwa nyamata ntsika amene akonena programu imene kuti kukwatiwa ni nyamata kapena ntsika amene zikhulupiriro zanu zosiyana pachikhalidwe, pachipembedzo, mdzina la chikondi, mudziwe kuti kimenecho kusiyana kungosiyana zikhulupiriroko ndi chiyambi cha mavuto m'banja. Chifukwa padzafika tsiku lina limene mwinawo adzana kuti komatu ine ngakhale ndinachoka ku katolika koma ndimakhulupirira amayi Maria. Ndiye peza kuti tsopano mpingo winawo chanena kuti ine sindifuna kumva za amayi Maria m'nyumba muno. Pamenepo mikangano yayambika. Marrying the right person, marrying someone who shares your values, who shares your beliefs, your faith, and your religion. Number 3, who is the right person to marry? The right person is someone who is mature and disciplined. Someone who is mature and disciplined. Young man, young woman, avoid marrying someone who is underage. Avoid marrying someone who shows signs of immaturity. Someone by age may qualify to be married or to get married, but sometimes there can be people who are immature in terms of the way they think, in terms of the way they behave, in terms of the way they act. Avoid marrying someone who shows signs of immaturity. Fundo namba yachitatu, munthu olondola kuti mukhoza kumanga naye banja utaza kuthandizana kukwanisa maloto ndi munthu amene akuoneka kuti amaganiza mwachikulu komanso munthu uja ozigwira, disciplined. Musakwatire nyamata kapena tsikana amene zaka zake ndizochepa. Kuno ku Malawi ndiganiza anayika zaka 18 ngati poyambira kuti nyamata ndi tsikana akhoza kulowa mbanja. Komabe ngakhale zaka 18 amakhala kuti anthu sanagwirime maganizo, ndiye mupewe
kukwatira kapena kukwatiwa ndi munthu amene sanafike msinkhu okwatira. Number 1. Number 2, mupewe kukwatira munthu amene akuoneka kuti ngakhale wafika pa msinkhu okwatira kapena kukwatira koma ngwazi bwana. Zimatheka kuti munthu akhoza kufika pa zaka zokwatiwa kapena kukwatiwa zaka 18, 20, 25 koma nkumaoneka kuti munthu ingwazi bwana ndithu. Zoganiza zake, zolankhula zake, zochita zake nkumaoneka kuti ngwazi bwana. Munthu ameneyo sazakuthandiza nikukwanirisa maloto anu. Don't marry somebody who is underage or who shows signs of immaturity. Point number 4. Tukukambirana za marrying the right person, and we're answering the question, who is the right person? Point number 4. The right person is someone who is honest and trustworthy. Okhulupirika ndio nena chilungamo. Marry somebody who is honest and trustworthy, not someone who changes statements. Today she or he will tell you this thing, and tomorrow he or she changes the statement. Somebody who doesn't know. Don't marry somebody who is not honest, doesn't say the truth, and doesn't believe in what they are saying. So marry someone who is honest and trustworthy. Point number 5. Marrying the right person. Who is the right person? Someone who values your happiness and wants you to be happy. Someone who values your happiness and wants you to be happy. During a relationship, you should be observant on these traits. Someone who wants you to be happy, but most of the times you avoid those people that want you to make them happy all the time. There are people in a relationship, even before you get married, instead of doing things that will make you happy, they would want you to do things that will make them happy. And this is why we have a lot of premarital sex in relationships, because boys want the girls to do what they think will make them happy. And girls fall into premarital sex thinking this is going to make the boy happy. Marry someone who values your happiness and wants you to be happy. So somebody, for example, if you ignore this problem, you marry somebody who doesn't value about your happiness. Who doesn't, for example, in a marriage, it is very clear. If a man goes drinking beer up to 4 a.m., does he care about his wife? I wonder. So marry someone who values your happiness and wants you to be happy. Number 6, marry someone who is open, able to express their feelings, and ready to listen to your ideas. Very important. Someone who is open, is able to express his or her ideas, and someone who is ready to listen to your ideas. Avoid marrying somebody who is stubborn, someone who doesn't want to listen to your ideas. Instead, he or she wants you always to listen to him or her. There are people in a relationship, they are stubborn. They don't want to listen to your ideas. Instead, what they want is
you listening to their ideas. Avoid marrying such a person, because achieving your dreams, achieving family dreams require both husband and wife sitting together, discussing and listen to each other. But if your partner is very stubborn, doesn't want to listen to your ideas, instead he or she wants you to listen to his ideas, don't think that is going to change when you get married. So when you get married, you may have good ideas on how to meet your dreams. You may have good ideas on how to achieve your family dreams, but because your partner is stubborn, doesn't listen, you're not able to achieve your objectives. Choncho fundo ina imene mwena kuyang'ana pamene mukufunafuna nzano okwatiwa nawo, mukwatiwe ndi munthu amene ali amamasuka kunena za maganizo ake, komanso amachera khutu pamene ino mukuyankhula. Mupewe kukwatiwa na nyamata ndi atsikana, mupewe kukwatiwa munthu amene ali wamakani, munthu amene safuna kumva maganizo anu, m'malo mwake amafuna kuti inuyo nthawi zonse muzimvera zimene yakunena. Mupewe kukwatiwa ndi munthu amene chifukwa ngakhale mukalowe mbanja mukhoza kukhala ndi maganizo abwino otukulira banja lanu, mukhoza kukhala ndi maganizo abwino ozitukula inuyo, koma mukapeza kuti mwamuna wanu kapena mkazi wanu akungopanga makani, sakufuna kumverana. Mufuna kuti mupitirize maphunziro, kuti muzichita upgrade, mwamuna wanu safuna kumva zinthu zimenezo. Mufuna kuti muyambe business, mwamuna wanu kapena mkazi wanu safuna kumva maganizo amenewo. Avoid, don't marry somebody who is stubborn, somebody who doesn't want to listen to your ideas, somebody who always wants to be listened to. Avoid marrying that person. Point number 7, marrying the right person. Marry someone who is independent, someone who can make independent decisions. We talked about maturity. There are people in a relationship, you are discussing issues, what you want to do in future. They are always saying, oh, let me ask my parents. People who cannot think independently. Marry somebody who is independent, who can make independent decisions, because you are not going to marry their parents. You are not going to marry his parents or her parents. You are going to marry him or her. So marry somebody who can make independent decisions, somebody who is ready to contribute financially to the family when you get married, and someone capable of being alone. Mukwatire munthu amene ali okhwima maganizo, amakhoza kupanga ziganizo zake pa yeyeka, osati muli pachibwenzi mukambirana nkhani nthawi zonse, ndikafuse makolo kuti andiuza chani, ndikafuse amayi ndi kuti amene sanakhwime maganizo. Mukwatire munthu amene ali okhwima maganizo, ali oyima pa yekha, akhoza kupanga ziganizo za pa yekha. Marry, number 8, marry someone with a purpose or vision in life. Goal-oriented. Proverbs 29 verse 18, where there is no vision, people perish. If you marry someone who has no vision, who has no dreams, it will be difficult for you to achieve your dreams. Because someone who doesn't have any dreams thinks it's a waste of time. Mukwatire munthu amene nayenso pa yekha ali ndi maloto, ali ndi masomphenya, ndikuti inu mukamakamuza za maloto anu, za masomphenya akakumvetsani. Koma ngati muli pa ubwenzi kumakambirana za maloto, za masomphenya anu, yakuti ineyo ndilibe maloto aliwonse, ine ndilibe masomphenya aliwonse, ndizikangoyendera zimene muzikaganiza inu, mudziwe kuti muli pa mavuto.
chifukwa munthu uyu ngakhale muzikamuuza maloto anu, muzikauza masomphenya anu, sakakumvesani chifukwa iye saona kufunika kokhala ndi maloto. Ndiye pa Miyambo 29 verse 18 ananena kuti pamene palibe masomphenya, pamenepo ndiye kuti anthu amaonongeka. Where there's no vision, people perish. Finally, point number 9, marrying the right person. Marry someone who is supportive, encourages you to pursue your dreams, and provides suggestions to your ideas. In a relationship, you are discussing your future life. As in marriage life, you are discussing your future plans. Marry someone who is supportive to the ideas, encourages you to pursue your dreams, and provides suggestions on your ideas. That is the right person to marry. But if there's somebody, you share your ideas, this person just, oh yeah, I agree, that's okay, and it doesn't provide any suggestions, then you know it will be a challenge to achieve your objectives, to achieve your dreams. Mukwatiwe ndi munthu amene akuoneka kuti ali ndi chidwi ndi maloto anu, ali ndi chidwi ndi masomphenya anu, komanso akupereka maganizo pa masomphenya anuwo, akupereka maganizo pa maloto anuwo, kuna kuti maganizo amene abwino, komanso bwanji tizapanga mwakuti. Ndikuona ngati kuti pane popozikozo zaenda bwino. Amene ndi amene mungakwatire. Someone who is supportive and encourages you to pursue your dreams, provide suggestions to your ideas. Today, we're discussing one of the key rules of living a successful life. And the key rule is marrying the right person. And today, we have tried to give a picture of who is this right person. So, someone who complements your life, someone who shares your values, beliefs, faith, and religion, someone who is mature and disciplined, someone who is honest and trustworthy, someone who values your happiness and wants you to be happy, someone who is open, can express their ideas and listen to your ideas. Avoid marrying somebody who is stubborn and who doesn't want to listen to your ideas. Marry someone who is independent, someone who can make independent decisions. Marry someone with a purpose, a vision, and someone who is goal-oriented. And finally, marry someone who is supportive, encourages you to pursue your dreams, provides suggestions to your ideas. Choncho lero tinayesa kutambasula fundo ija yofunika yothandiza kukwanisa maloto anu, khumbo lanu lakutsogolo, inu anyamata ndi atsikana, ndipo fundo inali kukwatira kapena kukwatiwa ndi munthu woyenerera. Ndipo takambirana kuti nyamata kapena atsikana woyenera kukwatira naye ndi amene ali okonzeka kuthandizana nanu kukwanisa maloto anu, makhumbo lanu, amene muli achikhulupiriro chimodzi, mpingo umodzi, chipembedzo chimodzi, amene ali ndi akuoneka kuti ndi okhwima maganizo. Mupewa kukwatiwa ndi kukwatira munthu amene ali wachibwana, komanso munthu amene amafuna kuti nthawi zonse mukhale osangalala, osati kumangoyang'ana chisangalalo chake chokha. Mukwatiwe ndi munthu amene
amakhala omasuka kunena maganizo ake, komanso makamaka amene amakumvetserani pamene mukunena maganizo anu, mupewe kukwatiwa ndi munthu amene wamakani, safuna kumva maganizo anu, komanso amangofuna kuti nthawi zonse muzimva za iye yekha. Mupewe mukwatiwe ndi nyamata kapena mtsikana amene ali woyima payekha pa maganizo, komanso amene ali ndi zolinga ndi mapulani, ndipo pomaliza munthu amene amachita chidwi ndi maganizo anu, nayenso ndi kupereka maganizo pa zochita. Mwakoma nonse kuti munali pamenepo kuonera programu imeneyi. Ine Cheko Mapemba ndakondwa kuti munali pamenepo kuonera programu imeneyi. Inu makolo, thandizani ana anu kuchita chisankho choyenerera, kukwatira mwamuna woyenerera, kukwatira mkazi woyenerera, kuti choncho moyo wawo usakhale wopambana. Zikomo kwambiri.